above equation into this equation. So we get dW is equal to I dt is equal to Li di. Total work to be done to reach to I ampere. હવે 0 થી કરંટ માંડી I ampere કરવા માટે આપણે કેટલો વર્ક દેવો પડે છે? That indicates the integration of dW is equal to integration of Li di is equal to L by 2 I square limit 0 to capital I. Put the value of limit from and is equal, we get 1/2 Li square joule. This work done is stored as energy in the magnetic field. હવે ટોટલ વર્ક માટે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરવું પડે છે. તો ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાં સુધીનું કરવાનું છે? 0 વર્કથી માંડી ટોટલ વર્ક W સુધીનું. ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ ધ કરંટની વેલ્યુ છે એ 0 થી કેપિટલ I સુધીની થાય છે. સો વી ગેટ one more equation. Total work to be done to reaches up to I current is equal to 1/2 Li square joule. This work done is stored as the energy in magnetic field. Energy stored per unit volume. We saw that the energy stored E is equal to 1/2 Li square. આપણે ગયા મુદ્દામાં જોયું કયા ટોપિકમાં કે E is equal to 1/2 Li square છે. But L is equal to mu 0 mu r a n square upon L. Put the value of L in above equation. હવે L is equal to mu 0 mu r a into n square upon L. That is the equation from second definition of self-inductance that we have learned in last lecture. So E is equal to 1/2 mu 0 mu r a n square upon L into I square. Now multiply both by length L. So we get E is equal to 1/2 mu 0 mu r a n square L square I square into L upon L into L, that is L square. So is equal to 1/2 mu 0 mu r a L n square I square upon L square. Now H, magnetic field intensity H is equal to Ni upon L. So put the value of Ni upon L is equal to H in above equation. So we get E is equal to 1/2 mu 0 mu r a L H square is equal to 1/2 mu 0 mu r H square into volume. Here volume is equal to A into L. A is the area of the bar, cross section area of the bar, and L is the length of the bar. So we get equation energy stored per unit volume is equal to 1/2 mu 0 mu r H square joule per meter cube. Energy stored per unit volume is equal to 1/2 mu 0 mu r H into H. Now 1/2, now put the value B is equal to mu 0 mu r H. So we can write energy stored per unit volume is equal to 1/2 B into H is equal to 1/2 B into B upon mu 0 mu r is equal to 1/2 B into B means B square. So 1/2 B square upon mu 0 in air joule per meter cube. અહીંયા જ્યારે આપણે એરની અંદર એનર્જી સ્ટોરેજની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે મ્યુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લેવામાં આવે છે કારણ કે રિલેટિવ પરમેબિલિટી ઓફ એર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સો વી ગેટ વન મોર ઇક્વેશન regarding energy stored in per unit volume in air is equal to 1/2 B square upon mu 0. Now next point is lifting power of magnet. Here we see that N and S pole of magnet are kept at a some distance. આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ કે બે અલગ અલગ મેગ્નેટને એકબીજાથી થોડે દૂર રાખેલા છે.
હવે એક મેગ્નેટનો એન પોલ અને બીજા મેગ્નેટનો એસ પોલ એકબીજાની નજીક છે. ડ્યુ ટુ ધીસ force of attraction is produced between those two pole of different magnet. Because of, as we know, there is a force of attraction produced due to the opposite pole. Let P is equal to force between two pole and A is the area of pole pace. And is if we now one pole is moved at a distance dx meter against the force of attraction, so work is to be done carried out on this particular magnet. So work done is equal to P into dx joule. અહીંયા let us see, અહીંયા આપણે એક મેગ્નેટ છે. This is one magnet and this is another magnet. This is another magnet. That is N pole and that is S pole. So between these two, force of attraction is produced. હવે આ જે એટ્રેક્શન જે છે એક બંને વચ્ચે આકર્ષણ છે અને એ આકર્ષણની વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે જો આ મેગ્નેટને થોડુંક મૂવ કરવું હોય તો વી હેવ વર્ક ઓવર ધીસ મેગ્નેટ. આપણે આ મેગ્નેટ ઉપર કાર્ય કરવું પડશે. વી હેવ ટુ વર્ક ઓન ધીસ મેગ્નેટ. સપોઝ આને આપણે dx મીટર સુધી મૂવ કરીએ છીએ. આ મેગ્નેટને dx મીટર સુધી મૂવ કરીએ છીએ અગેન્સ્ટ ધ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન. The force of attraction towards this is P. P is the force and dx is the distance. This is distance, this is force. Force of attraction ની વિરુદ્ધ દિશામાં ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર આપણે આ મેગ્નેટને મૂવમેન્ટ આપીએ છીએ. મૂવમેન્ટ આપણે dx મીટર જેટલી આપીએ છીએ. તો તેનો મતલબ એમ કે વર્ક કરવું પડશે. આ ઉપરના મેગ્નેટ ઉપર આપણે વર્ક કરવું પડશે. એન્ડ ધેટ વર્ક ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. હિયર ફોર્સ ઇઝ P and the distance is dx. So P into dx is the work done on particular magnet. So work done is equal to P into dx joule. Equation number 1. This work is used to give energy to additional volume of the magnetic field. Additional volume is equal to A into dx. અહીંયા આપણે જે મેગ્નેટને મૂવમેન્ટ આપવામાં આવે છે, સી હિયર ફર્ધર, અહીંયા આપણે જે મેગ્નેટને મૂવમેન્ટ આપીએ છીએ એ દરમિયાન કેટલું વોલ્યુમ ઇફેક્ટેડ થાય છે તો કે એ ઇઝ ધ ક્રોસ સેક્શન એરિયા. આનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા એ છે અને આનો ડિસ્ટન્સ છે એ dx છે. તો a ઇન્ટુ dx જેટલું વોલ્યુમ ઇફેક્ટ થાય છે અને એટલા વોલ્યુમની અંદર આપણે જે વર્ક કેરીડ આઉટ કરેલું છે એટલા પ્રમાણમાં એનર્જી સ્ટોરેજ a ઇન્ટુ dx જેટલા વોલ્યુમમાં થશે. This work is used to give energy to additional volume of the magnetic field. P into dx જેટલું વર્ક a into dx જેટલા વોલ્યુમની અંદર એનર્જી સ્ટોર થશે. એડિશનલ વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ a into dx. As seen previous topics, energy is equal to 1/2 b square upon mu 0 joule per meter cube. આપણે volume is a into dx. If we multiplied 1/2 b square upon mu 0 into the volume, so we get the total energy required is equal to 1/2 b square upon mu 0 into a into dx joule. તો આપણને ટોટલ એનર્જી મળે છે. ટોટલ એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 b square upon mu 0 a into dx. We compared two equation.
first equation is nothing but the work carried out, work carried out is equal to P into dx, and second equation is 1/2 B square upon mu 0 A into dx. So we compared that two equation, we get P is equal to 1/2 B square upon mu 0 A Newton. We can write this equation in following form: P is equal to 1/2 B square upon mu 0 Newton per meter square. જો આપણે પર મીટર સ્ક્વેર આપણે લિફ્ટિંગ પાવર ઓફ મેગ્નેટ જોતો હોય તો એરિયા વડે ડિવાઈડ કરવામાં આવે તો આપણને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં આ ઇક્વેશન આપણને મળશે. Now we solve some example. Example number 1. A coil of 500 tons has an inductance of 600 millihenry. What current should be passed through the coil so as to produce flux of 2 milliweber? Solution: L is equal to n phi by I. We learnt in the first definition of self-inductance, the self-inductance is equal to the ampere turn per unit length. So L is equal to n phi upon L. So put the value of L is equal to 0.6, n is equal to number of tons, 500 tons, and self-inductance is equal to 600 millihenry, L, and flux is equal to 2 milliwebers. So 2 milliwebers is equal to 2 into 10 raised to minus 3 Weber. So we get the current I is equal to 0.6 ampere. Second example, calculate the number of tons to be wound on the ring of 100 mm mean length and cross-sectional area of 5 cm square to keep the self-inductance of the coil equal to 0.5 Henry. Relative permeability of iron is 900. Solution: અહીંયા આપણને L is equal to 100 mm is equal to 0.1 meter, A is equal to 5 centimeter square. So we convert the 5 centimeter square into meter square. For this we have to multiply 10 by 10 raised to minus 4. So area is equal to 5 into 10 raised to minus 4 meter square. Self-inductance L is equal to 0.5 Henry. So L is equal to mu 0 mu r A upon n square upon L. This is the third definition of self-inductance. Put the value of L, mu 0, mu r, A and L in above equation. So we get 0.5 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 into 900 into 5 into 10 raised to minus 4 multiplied by n square, that we have to find out, and divided by 0.1. So n square is equal to 8.84 into 10 raised to 4. So we get n is equal to 297. Example number 3rd. When current flowing through a coil changes from 10 amps to 50 amps in 0.1 second, 60 volt are induced in it. Find the inductance of the coil. E is equal to self-induced e.m.f. E is equal to 60 volt. Change in current is equal to 50 minus 10 is equal to 40 ampere. And for changing this current, for changing this current is equal to 0.1 second. So E is equal to minus L di by dt. અહીંયા આપણે નેગેટિવ સાઇન નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ. E is equal to minus L di by dt. આ ઇક્વેશનમાં આપણે ઉપરના બધા વેલ્યુ મૂકવામાં આવે તો આપણને મળે છે 60 is equal to L di, मतलब કે rate of change of current, 40 upon 0.1 is the dt, time required to change the value of current from 50 to 10 amps, is equal to, we get L is equal to 0.15 Henry. Example number 4. A steel
ring has mean length of 300 mm and area of cross section 800 mm square. A coil of 2000 tons is wound on it and current of 2 ampere is passed through the coil. If the flux density in the ring is 0.8 Tesla, calculate the inductance of the coil. Solution: A is equal to 800 mm square. We have convert into the meter square. L is equal to 300 millimeter. We have to convert into meter. N is equal to 2000. I is equal to 2 amps. And flux density B is equal to 0.8 Tesla. Tesla is nothing but Weber per meter square. First we have find out flux. Phi is equal to B into A. Put the value of B and A. So we get 640 into 10 raised to minus 6 Weber. Now self inductance L is equal to N into 5 upon I is equal to N is equal to 2000. Flux 5 is equal to 640 into 10 raised to minus 6 divided by current I, that is 2 ampere. So we get L is equal to 0.64 Henry. Now if the current reduced from 2 ampere to 0 ampere in 0.1 second, calculate the e.m.f induced in the coil. આપણને રકમની અંદર બીજી એક પણ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની કીધી છે કે જ્યારે કરંટની વેલ્યુ 2 એમ્પિયરથી 0 એમ્પિયર કરવામાં આવે છે, મતલબ કે ફેરફાર કરવામાં આવે છે કરંટમાં, અને તે ફેરફાર 0.1 સેકન્ડમાં કરવામાં આવે છે, તે દરમિયાન ડ્યુરિંગ ધીસ ટાઈમ હાઉ મચ e.m.f ઇઝ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન ધ કોઇલ. તો વી નો ધ સેલ્ફ ઇન્ડ્યુસ્ડ e.m.f E is equal to L di by dt. Put the value of L, put the value of di by dt. Here rate of change of current is 2 minus 0 divided by 0.1 and L is equal to 0.64. Solve the equation. So we get the value of e.m.f is equal to 12.8 volt. Example number 5. Two coils each having 500 tons are kept nearer to each other. When current of 2 ampere is passed through the one coil, produce the flux of 0.1 Weber, and if all this flux links with the another coil, calculate the mutual inductance between the two coils. અહીંયા આપણને મ્યુચ્યુઅલ ઇન્ડક્ટન્સનો દાખલો છે. બે કોઇલ છે, બંને કોઇલના ટર્ન્સ 500 છે અને એક